लिबरल आगू जस्टिन ट्रूडो ਵੱਲੋਂ एनडीपी उत्ते निशाना साधदियां आख्या गया कि पार्टी नवीं आमदन के रूप ਵਿੱਚ कई बिलियन डॉलर इकट्ठे करन दे दावे कर रही है। दावियां ਅਤੇ वादियां ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। With just 1 week left in the campaign, I know this Liberal team is giving it our all. Here in Oakville, you've knocked on thousands and thousands of doors and made thousands more phone calls. Keep it up. Our country is at a crossroads, and we're facing two very different paths. Erin O'Toole is pointing backwards down that old Conservative Party roadmap of trickle-down economics. That failed theory that if the rich get richer, it will eventually trickle down to you, except that it never does, it never has. My friends, we believe that if you really want to grow the economy, you have to strengthen the middle class and the people working hard to join it. Because that's what truly lifts everyone up. Back in 2015, I made a promise to middle-class families across the country that we would have your back. And you know what? That's exactly what we've done. In our first years, we created 1 million jobs and lifted 1 million people out of poverty. The last 18 months have been incredibly challenging. They've been utterly exhausting. And for too many, they've been marked by grief and loss. I understand why so many Canadians are so tired. It's been hard. Hard on our kids, hard on our aging parents, hard on caregivers and teachers and frontline health workers, hard on everyone. Canadians have seen, and in many cases lived, the vulnerabilities in our social safety net that have been exposed by the pandemic. We saw how quickly women's participation in the workforce plummeted, how racialized and low-income neighborhoods were hit disproportionately hard by the virus. एनडीपी ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੇਗੀ। So I want to let you know today we're here with incredible candidates like I mentioned, Nadia from Sudbury and Andriane from Nicobelt, and we are so proud to have them as our candidates. And we're here to talk about the price, the cost of voting for Mr. Trudeau. Behind me, see a ticker. The Parliamentary Budget Office did an analysis and found that because of the loopholes and offshore tax havens and the lack of enforcement, that we are losing $25 billion a year in unrecovered revenue. That's the Parliamentary Budget Office. So $25 billion a year over 6 years is nearly $150 billion of revenue that we're losing. That's revenue that can be used to build hospitals, that can be used to hire millions of nurses, that can be used to invest in public transit, it can be used to invest in the future for our kids, for families, to help people out. And so there's a cost that Mr. Trudeau has chosen not to do anything about this. Over the past 6 years, this continues to go up. The money that we're losing in 1 minute is about $50,000. $50,000 we're losing because Mr. Trudeau has not taken the steps to close those offshore tax haven loopholes that allow for billions of dollars of revenue to be lost. That's $25 billion a year, $150 billion over the 6 years that he's been in power. We're going to end that. We're going to make sure that the super wealthy pay their fair share. Why is it that a worker puts in time and pays their fair share, but if you're a multi-million-dollar corporation that uses offshore tax havens and loopholes, you're not paying your fair share? And we've got clear evidence. If we invested resources into the public service, and they're saying roughly $100 million, we could recover as much as $14 billion a year. That would be a significant revenue to help us pay for the things that would help people out. So I want to remind folks, there's a cost to voting for Mr. Trudeau. The cost is this keeps on going up. This ticker keeps on going up.
If you vote for New Democrats, we will put an end to these offshore tax havens, these loopholes, and make sure that we are recovering this investment, this revenue, and we're investing it back into people. That's what you get when you vote for Nadia. That's what you get when you vote for Andrienne. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। And it can take time to mourn, to reflect, and to find a path to healing. There's a stigma attached to the loss of a child as well. It's long been treated as something you shouldn't talk about. And as a result, we, as a country, don't give grieving parents the support they need. Well, today, I'm here to say to grieving parents, it's time to start to end the stigma. We've got your back. The last thing you should have to worry about is your job or your benefits when you're taking time to grieve. Canada's Conservatives will be there for you when you're going through one of the toughest times in your life. As Prime Minister, I will introduce compassionate reforms to Canada's EI system and bereavement laws. Currently, EI parental leave benefits end immediately following the death of an infant. We will reform this so that parents who lose a child aren't abruptly cut off from their maternity and parental leave benefits. We will extend these benefits for at least 8 weeks following the death of a child. Canada's current bereavement laws also don't distinguish between the death of a child and the death of another immediate family member. We will make changes to the law to provide up to 8 weeks of paid leave from employment in the event of a child's death or stillbirth. And in the event of a miscarriage, we will provide 3 days of paid leave. And in Canada's recovery plan, we also have a commitment to end the ability for people to lobby with respect to active criminal prosecutions. One of the very disappointing things with Mr. Trudeau is there has been special access for friends and people close to the Prime Minister and those around him. You should not be able to use your influence to lobby your way out of a criminal prosecution. And we were reminded yesterday. ਸ਼ੇਰਲੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। I know these unscheduled briefings can be a little bit stressful, but from the very beginning of COVID, we've done our very best to communicate as quickly and as accurately as possible and to share the news as we learn it with Islanders. Yesterday's news of a positive COVID-19 case connected to West Royalty Elementary School was tough to hear for all Islanders, in particular for students, teachers, parents, and family members of that school. Since then, our public health and testing clinic staff have been working diligently to try to determine the source of this case and if there are further cases. Dr. Morrison will share with you shortly. There are new cases that have been identified. Some of those additional cases are connected to West Royalty School, meaning by the definition outlined by Health Canada, we now have an outbreak at that school. While we have had cases connected to a school in the past, this is the first time since the pandemic began in March 2020 that we have to declare an outbreak in a school setting in Prince Edward Island. Based on this information and the extent of the testing that will need to be undertaken in the days ahead, Dr. Morrison has issued an order to suspend in-person classes at West Royalty School for this week. As well, there's a positive case identified to a student at Charlottetown Rural High School. And based on this information we have gathered in the last 24 hours with the vast numbers of close contacts that will need to be tested, as well as the vast number of identified close contacts within a number of schools in the Charlottetown area,
Dr. Morrison is further ordering the suspension of in-person learning for schools in the Charlottetown Rural and Colonel Gray family of schools for a period of 3 days. ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕੁਏਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਚੀਆ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੀਚੇਜ ਈਸਟ ਯਾਰਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇਟ ਇਰਸਕਿਨ ਸਿਮਥ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏਰੀਨੋ ਟੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।